Aber herzlich willkommen an die Bürgermeisterin aus Utrecht, Frau Sharon Dijksma. Herzlich willkommen. Danke. Okay, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße, wie gesagt, Sharon Dijksma. Ich bin die Bürgermeisterin der Stadt Utrecht. Und außerdem bin ich auch noch die neue Vorsitzende des Stadttags in den Niederlanden und die Vorsitzende des Wirtschaftsrates der Region Utrecht. Und ich war gerade beim Stadttag und konnte nicht so schnell weglaufen, sondern hatten wir einen diplomatischen Krise gehabt, denke ich. Ich freue mich, heute bei euch hier in Köln zu sein. Wie der deutsche Journalist Kurt Tucholsky einmal sagte, Köln ist das Paris Deutschland, mit dem Unterschied, dass es bewohnbar ist. Natürlich, ich möchte die Pracht von Paris nicht herunterspielen. Ich hoffe, Anne Hidalgo wird es mir verzeihen. Aber ich muss sagen, Köln kombiniert die besten Eigenschaften einer Großstadt mit der Gemütlichkeit und auch Lebensqualität, kann man sagen, einer kleineren Stadt. Und außerdem mache ich die Tatsache, dass diese Stadt nicht nur eine reiche Geschichte und Kultur aufzuweisen hat, sondern dass sie auch noch modern ist und dass hier eine große Menschenvielfalt anzutreffen ist. Und ich glaube eigentlich, dass Köln und auch Utrecht sich sehr ähnlich ansehen. Beide Städte haben einen historischen Stadtkern und, muss ich auch sagen, einen lebendigen Studentenschaft. Und außerdem sind beide große Verkehrsknotenpunkte. Und sowohl Utrecht als auch Köln arbeiten an einer nachhaltigen Mobilität. Darum sind wir auch mit so vielen holländische, aber auch Utrechtse Betriebe anwesend hier auf dem Börs. Ich muss sagen, ich schätze wirklich sehr, wie Sie mit der Verkehrswende an einer Zukunft arbeiten, die nachhaltiger, gesunder und sauberer ist. Und das ist auch in Utrecht, muss ich ehrlich sagen, eine unserer wichtigsten Ambitionen. Für 2 Monaten hat die Europäische Kommission die Regio Utrecht zur wettbewerbsfähigsten Regio der Europäischen Union ernannt. Sind wir sehr stolz darauf natürlich. Und unsere Ambition ist es, Heart of Health zu werden. Zur Region, die den größten Beitrag dazu leistet, die Welt gesünder zu machen. Und im Rahmen dieser Ambition ist nachhaltige Mobilität eines unserer wichtigsten Themen. Diese Ambition die lässt sich natürlich auch auf dieser Pobus Mobility Messe erkennen. Und mehrere Unternehmen, habe ich auch schon gesagt, aus unserem Regio sind hier anwesend. Und ich bin sehr stolz auf diesen innovativen Unternehmen. Wenn es darum geht, unsere Städte in sichere und nachhaltige Orte zu verwandeln, sind Dinge wie zum Beispiel sichere und intelligente Fahrradparkplätze, Last Mile Mobilitätslösungen und auch Stadtlogistik unverzichtbar. Und diese Art Innovationen sind die treibende Kraft hinter der Verkehrswende, die wir gerade in Utrecht haben. Und ich glaube, dass eigentlich vor allem Fahrradfahrer und auch Fußgänger die Zukunft der urbanen Mobilität bei diesem Wandel auch darstellen. Und ich weiß nicht, ob Sie da sich von bewusst sein, aber Utrecht zum Beispiel ist schon seit Jahren eine Stadt, die einen sogenannten Spitzenposition als Fahrradstadt einnimmt. In Utrecht gibt es mehr Fahrräder als Einwohner.
Und die Stadt bietet all diejenigen, die sich kein Fahrrad leisten können oder die noch nicht Rad fahren können, zusätzliche Möglichkeiten an. Dementsprechend hatten wir tatsächlich als erste Stadt der Welt ein Fahrradverkehrsstau. Ich stehe manchmal am Morgen da mitten rein. Jede Stadt, muss ich sagen, muss das meiste aus dem verfügbaren Platz machen. Dazu muss man natürlich vorausdenken, seine Zukunft überdenken und auch, das gehört dazu, klare Entscheidungen treffen. Wir treffen diese Entscheidungen, indem es die Gesundheit in den Mittelpunkt all unseren Strategien stellt. Denn wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Stadt nur so auf diese Weise zukünftigen Generationen zukunftssicher machen können. Das erfordert radikale Entscheidungen, wenn es um Mobilität geht. Auch eine viel strategischere Nutzung der Grünflächen und der Artenvielfalt bei der Stadtplanung. Kurzum, gesundes, urbanes Wohnen durch eine gesunde Stadtplanung. Außerdem muss man dann noch einige schwierige Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, wir haben eine 12-spurige Schnellstraße mitten in der Stadt war der, zurückgebaut und die verlief durch das Stadtzentrum und wir haben dann den ursprünglichen alten, schon aus dem Mittelalter Stadtkanal restauriert. Und die Innenstadt hat jetzt auf diesen Moment wieder ein 5 Kilometer Wasserringe, kann man sagen. Und dieses Ort, da waren einmal Autos, die ganz umweltverschmutzend waren und die führten da. Und jetzt kann man im Herz der Stadt, am Grünflächen und Wasser, kann man sich erfreuen. Und die Eröffnung fand während der Covid-Pandemie statt. Und Sie begreifen natürlich, das war ein voller Erfolg. Want das war ein Spaziergang am ersten Tag her für alle. Und wenn man hart läuft, zum Beispiel, weiß man auch, wenn man die Runde macht, 5 Kilometer auf der Strecke ist es schon. Unsere Radwegennetz ist vollständig in die gesamte Infrastruktur integriert. Und an manchen Orten, muss ich sagen, gibt es so viele Fahrräder, dass das Auto dem Fahrrad Platz gemacht hat. Und wir die Straßen speziell für Fahrradfahrer und Fußgänger umgestaltet hatten. Die Auto ist ein Gast, aber nicht mehr der Hauptgebraucher. Und unserem Hauptbahnhof, da haben wir auch etwas Besonderes. 3 Etagen, den größten Fahrradparkplatz weltweit. 12.000 Plätze. Und das ist voll, muss ich sagen. So, es wird gut gebraucht. Viele dieser guten Ideen und Innovationen sind natürlich nicht unsere eigene Erfindung, sondern sie stammen von Partnern, die wir eingeladen haben, ihre Vorschläge zu unterbreiten. Und jetzt sind sie Teil eines Geschäftsmodells. Wir gehören schon jahrelang zu den 3 wettbewerbsfähigen Regionen Europas. Und innovatieve, nachhaltige Unternehmen, wenn sie hier sind, sie können sich melden. Wir brauchen das. Große Veränderungen, normalerweise sieht man, dass die eigentlich sehr klein anfangen. Am Küchentisch kann man sagen. Und einer unserer Einwohner hat sich zum Beispiel eine intelligente Ladestation ausgedacht, mit der Elektrofahrzeuge und Carsharing-Fahrzeuge Strom wieder in das Energienetz einspeisen können. Renault und Tesla haben da auch daran mitgearbeitet. Und in 2019 resultierte das dann in We Drive Solar. Und dann kann man ein Auto in unserer Stadt an einer intelligenten Ladestation aufladen. Und das gleiche Auto kann auch Strom für Wohnungen liefern. Und das ist wirklich, muss ich ehrlich sagen, eine tolle Technologie. Das erste Projekt dieser Größe auch weltweit mit 500 öffentliche zugänglichen bidirektionalen Ladestationen.
Das macht uns eigentlich auch der erste bidirektionale Region der Welt. Und wir haben jetzt ein großer Anteil an Ladestationen und Carsharing-Fahrzeugen in den Niederlanden. Muss eigentlich ehrlich sein, 500 intelligente Ladestationen in einer einzigen Stadt, die würden das Klima natürlich nicht retten. Aber wenn andere Städte auch gegenseitige Ideen angreifen, dann sieht das schon ganz anders aus. Trauen sich also auf grün umzuschalten, fördern sie ihre Partner heraus, neue Ideen hervorzutragen und seien sich natürlich nicht zurückhaltend, die Ideen anderer Menschen zu kopieren, sage ich. Ich hoffe eigentlich, dass wir eine Inspirationsquelle für andere Städte sind und dass wir voneinander lernen können. Ich glaube wirklich, dass Städte der Schlüssel zum Wandel sind. Wir setzen den Klimaansatz um. Viele Städte wagen das bereits. Köln natürlich macht auch gute Schritte Richtung nachhaltiger, grüner und gesunder Lösungen. Warum interessiert uns das dann alle? Ich muss ehrlich sagen, sehen Sie sich um. Kinder aus Utrecht, die spielen sorglos auf die Straße. So wie wir unsere Kinderen gern sehen. Aber dies könnte natürlich auch Kinder aus Köln, Berlin oder Paris sein. Man wünscht sich schließlich, dass jedes Kind eine sorgenfreie Zukunft hat und auch eine gesunde Zukunft. Wir sind es an ihnen verpflichtet, würde ich sagen, weil wir müssen sie etwas nachlassen und wir sind die letzte Generation, wie Barack Obama jemals hat gesagt, die das noch womöglich machen kann. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe, Sie haben auch mit den Bildern eine Idee, worüber ich geredet habe. Und ich wünsche Ihnen auch einen sehr guten und angenehmen Messe weiterher. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank, Frau Bürgermeisterin. Es gibt noch 3 Minuten, glaube ich, für Fragen. Nicht so viel, weil Sie müssen auch schnell los. Das sieht alles total schön und fast einfach aus, aber das ist es natürlich nicht. So, was ist der Trick in Utrecht? Was können andere Städte von Utrecht lernen, um da auch die Schritte zu machen, die gemacht werden sollten? Ja, ich glaube, dass die Amerikaner da eine gute Ambition haben. Die sagen immer, be bold. Und das heißt so etwas wie, man muss dürfen, man muss das machen und auch darauf eingestellt sein, dass es Widerstand geben wird. Und dann muss man nicht hinliegen und denken, ich mache nichts mehr, aber man muss natürlich die Schritt nach vorne machen. Und ja, das tut manchmal weh, aber nicht so viel weh, wie es tut, wenn man nichts macht und am Ende in Probleme kommt. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht noch eine letzte Frage, aber das ist auch eine schwierige. Weil was wir in Deutschland hier jeden Tag begegnen, ist diese Polarisierung beim Verkehrsthema. Und ich kann mich nicht vorstellen, dass es in Utrecht das nicht gibt, aber trotzdem sieht es das auch in den Niederlanden so viel einfacher aus. Wir haben so viele Positionen gehabt in den Niederlanden, wo sie auch mit Mobilität beschäftigt waren. Eine Frage, wie macht man das? Vielleicht auch noch ein Beispiel, worauf Sie stolz sind, dass das gelungen ist in Ihrer Karriere. Ich muss ehrlich sagen, dass natürlich die Diskussion über die Änderungen in Mobilität auch in meiner Stadt manchmal hart sind. Es ist nicht so einfach. Zum Beispiel die Idee, das Parken überhaupt nicht mehr frei zu sein lassen, dass man dafür bezahlen muss. Das ist nicht eine Idee, die jeder in Utrecht wirklich sehr gut findet. Und ich denke, das ist eine Unterschreibung, ja, das ist ein bisschen... Manche Leute sind auch böse darauf. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass wir eine progressive Stadt sind, die viele Leute haben, die sagen, ja, es ist nicht normal, dass ein öffentlicher Raum
eigentlich so benutzt werden, dass die Menschen nicht mehr leben können, dass das Grün wegzieht aus einer Stadt, die natürlich sehr gut wächst. Und was wir machen, ist, wir versuchen wenigstens Leute zu involvieren in unsere Diskussion, zu erklären, was unsere Philosophie ist. Und auch dort, wo es am schwierigsten ist, sieht man eigentlich, dass für instance zum Beispiel die Gesundheit von den Leuten am schlechtesten ist. Und wir versuchen, wenn wir sagen, es soll weniger Parkplätze sein, nicht sagen, nee, die Auto, da haben wir ein Problem. Nee, wir sagen, unsere Kinder brauchen mehr Platz zum Spielen. So, wenn man eine Diskussion einen anderen Ladung gibt und auch die Vorteile für die Bevölkerung besser im Sicht bringt und da nicht so eine Polarisierung selbst aufmacht, aber sucht nach Sachen, wo wir als alles in unserer Gesellschaft übereinstimmen, ja, dann geht es. Herzlichen Dank. Ja, ich glaube, Sie gehen nach Hause. Ja, ich muss meine Rat wieder heute Abend begegnen. Und wenn ich zu spät bin, dann habe ich ein Problem. Ja? Genau, das verstehe ich. Herzlichen Dank, Okay, dass Sie das auch so hervorragend auf Deutsch gemacht haben. Herzlichen Dank. Ja, und dann gehen wir weiter und wir machen das auch auf Englisch weiter, while we have an international panel and we will talk a little bit about better mobility, better public space. So we had a workshop, I think it ended like half an hour ago, not that long ago, for 2 hours, where we talked in a group about how you, there are many visions, many strategies around mobility and public space in cities, but how do you get from a vision to implementation and to action? That's not so easy, especially not in Germany. I would say I live in Berlin, so let's not talk about Berlin at the moment. This one, probably. How does it work? Okay, yeah, thank you. So we had a Q&A with the mayor. And we will now have a panel discussion, and I will do that together with my colleague Maya van der Voet. My name is Floris Beemse. I didn't mention that, I'm afraid. We are both advisors on sustainable mobility, and we will moderate the panel. Maya. Floris is fixing the technique, and in the meanwhile, I would like to welcome our three panel colleagues. At first, I would like to invite Lucas Harms. He's the directing manager of the Dutch Cycling Embassy. Glad to have you here. Then I would like to give a warm welcome to Fabian Vollmeister from the city of Cologne. Oh, he's there. His colleague Jürgen Möllers was supposed to be here, but he couldn't be here, so Fabian will be, he joined the workshop, and he will also join this panel discussion. And last but not least, I would like to invite to the podium Adriaan van Doren. He's the head of the Active Mobility Department at the city of Utrecht. Yeah, thank you all for coming. We had a wonderful discussion this afternoon. Oh, sorry, there is a bug in the presentation, I noticed, so it goes automatically forward. But let's stay at a picture of Cologne, because that's a beautiful picture. It will come in a few seconds. Yeah, since we have these great guests and we are in Cologne, we would like to ask first to Cologne, what is happening in Cologne at the moment around mobility and public space? Oh, now it's totally gone. 1 second, so the presentation will be there in a few seconds.
But maybe you can tell a little bit about it already. Huh? So what are the latest developments in Cologne around mobility and public space? Yes, thank you, Floris. Yes, we had a wonderful workshop today, and we talked to a lot of people from German municipalities, from the Netherlands, with you, and with colleagues from Utrecht. And we showed what we have done the recent years in Cologne, especially for bicycle planning. We have the goal in Cologne to be climate neutral by 2035, and certainly transportation policy is part of the job. And yeah, we have shown a couple of instruments and plannings that we have recently implemented. Here is, for example, a cycle street in Friesenwald, and we have presented one of our major projects, the Cologne Rings. Yes, and discussed about the problems in the process we had and that we expect and how we want to overcome them. Thank you very much, Fabian. Lucas, we heard the story from the city of Utrecht, from Ms. Dijksma, and it looks nice but also very easy. Could you also give us some special examples from the Netherlands where things work well, and maybe also hiccups and challenges we are facing in the Netherlands to get from plan to action? Yeah, I'll love to do that. And as a starter, you see a picture not from Utrecht but from Amsterdam, and you see how the city streets looked at in the early 70s and how they look like nowadays. And you see this big transformation from car-oriented streets to people-oriented streets. And it's just the important message is that the Netherlands has not always been a cycling paradise, and we really have been transforming our streets, have been redesigning and redeveloping our streets. And that was not always easy. It took quite some decades. And we had really a lovely discussion just in this workshop, and a couple of ingredients came out of that are also overarching, and a couple of lessons that we learned in the last decades in the Netherlands. And I just very shortly want to show a couple of these lessons. And the first is that start small. Just do it. That was one of the expressions that came along in the discussion that we had. Sometimes really with small, tiny measures, making first steps. Have the Bürgerbeteiligung, the citizens' engagement, to show people that it really can work. So small steps first, pilot projects, experimentation, temporary projects, but then on the same time, and that's the second element, the second lessons, have these long-term vision, have the overarching idea and the goal for the long term, and be consistent and persistent in reaching your goals. So those two elements come at the same time. This small steps, but also the overarching long-term goals, and have a sort of what the mayor also was saying, like the be bold, have courage to really make steps, and have the leadership to change your city. And that is related maybe to the third element that I want to share with you, is that the best bike plan is very often also a car plan. And it's not only easy to make cycling more attractive, but it's also very important to make car use a little bit less attractive. And there the pain is always coming on. The mayor was also talking about this parking tariffs changes and the fights that they had in not only in Utrecht but also in other cities. Like here you see a picture of the city of The Hague and the transformation that we had there with traffic circulation rules and also imposing higher car parking tariffs. And it really started off with boldness and with courage from the leaders, from deputy mayors, from state secretaries, from ministers, from all the levels to make these bold steps. And the fourth element, very shortly, lesson I think it's really important to not only look at the hardware, not only the physical changes, but also what we sometimes call the software. So the changes of the minds and the hearts of people by communication, behavioral change, marketing and education.
And last but not least, that is hardware, software, and orgware, getting all the stakeholders together and having the governance and bringing all the elements to the table. Yeah, thank you, Lucas. Adrian, I mean, we heard the mayor tell us a little bit about that it also can be hard. I was wondering what, for you personally, I mean, there's so many things happening in Utrecht, it's so nice, but what would you still love to do that hasn't happened yet? And how would you get there? Yeah, that's what. Thank you very much. That's what we also discussed in the workshop. What I take this picture as an example. What I miss here, and especially the previous one from The Hague, is the green area and a bit of nature. For me, this is not yet a real cozy place or nice atmosphere. I don't know. What do you think about this? Do you think this is a cozy place to be there? I think most of you agree with me. So what I personally miss still is a real integrated planning of public space, and especially green. To pull nature into the city, that I miss the most. And that's what we're trying to achieve in Utrecht. Perhaps there's a picture of it in the presentation, perhaps not. But maybe I can go back to the presentation of the mayor. Do you have a picture there? That's okay. Yeah. But we're setting the first steps now, but it's not utopia yet. So. That's what. No, this is not cozy. Oh no, that's the quotation is not in there. Sorry. No. But maybe. Yeah, that's a good one. This one? Yeah, that's a good one. Yeah. This is not realized yet, but this is a nice try to really build with nature. There is green on top of the buildings and lots around it. And I think this is a good case, that we really try to do that. Yeah. And this is going to happen, so that's a positive thing, I think. Is it going to happen? This is a render. Okay. And this is a render, so it's let's hope that it will be like this in 5 years. Yeah. Adrian, maybe one question, because you tell us this is your vision or this is where you're working on, but could you also tell us how you work in Utrecht with your colleagues to achieve it, maybe with little steps to get green and mobility and whatever all together? Yeah. What's a real challenge is that I would say to follow the money on the right way. On the time there has to be maintenance on the sewage system or asphalt maintenance. That is the time to act and to invest, that all the sectors invest on the right time. So it's a matter of programming the maintenance and new works on the public space. So all the different sectors have to work together. If we're not doing that and we invest on not on the same time, you don't realize this integrated redevelopment. It will be sectoral development, what we did for ages. So it means that we have to change our mind to really do it on a different way, and that is a challenge for us as well. Fabian, do you recognize that this sectoral thinking, contrary to the Yes. I think what in Cologne was for us. I speak from a cycling perspective and not the entire transport sector. We need public transport, etc. But from the bicycling point of view, it is that we needed to get a starting point.
We started in the inner city mainly with bigger projects where we transformed car lanes into cycling lanes, where we transformed regular streets into cycling streets, where we changed the space. Today, in many spaces, you see that it works in a functional way of thing, but what you said, it doesn't look totally different yet. So this is what we need. We need to get more into a different view of the spaces, and this is what we will achieve now in some spaces. There is one street which is called Ehrenstraße, where a shopping street where we transformed with simple measures the public space into a pedestrian area with places for seating, but it doesn't look cozy like it does in the Netherlands, and this is the next step. So this was our step into the door. We changed the room from a functional point of view, and now we need to design it. So, and this is where we need all sectors in the municipality. Right. Yeah, Lucas, you are here also to promote that cycling, but I wanted to ask you a tricky question. So, do you also see some challenges in the Netherlands that you think, okay, that's where the Dutch really have to think of right at this moment? Yeah, that also relates to maybe Maya asked me also the hiccups, and I didn't really answer that one. But yeah, certainly, I think the main trick I think is to the failure culture. We had it about the ability to make mistakes also in the workshop, and it was a really interesting discussion. But I think that is really important to have this open mindset to start, and if you make mistakes, to just do it over. And of course, keep the citizens along and engage them. And it's the Bürgerbeteiligung. And we really did that in the past, and have to keep doing that. That if you make mistakes, you redesign and rechange and reshape the streets over and over again. And I think that's basically what we did from the 70s, from the last century, from the 70s onwards. 50 years of change and rechanging and redesigning our streets. But I think it's important that we keep the pace and we keep changing. If we now see what around the world is happening and that cities are really changing very quickly, I think we can, as the Dutch, can learn also from that very quick change that is happening in certain cities around the world. So so they're doing it even quicker than the Dutch. Is that what you're saying? It's like maybe learning from the mistakes that the Dutch did make, and not of course having the ability to make the same mistakes, but it's easier to do without the mistakes and do it very quickly based on the experience and the mistakes that the Dutch made. It's really astonishing to see what is happening, for instance, in Paris or cities in the United States, where we sometimes organize think bike workshops. Or have study visits from other countries visiting the Netherlands. And you have these exchanges of what is happening there, the challenges that they have, of course, in a lot of also backlash, like people that are really opposed to the changes, and they have a lot of discussions there, but still they are changing quite rapidly, and that's magic to see. And you say it's magic, but aren't they also afraid to fail, or aren't politicians afraid to get all these oppositions and like this? Certainly, but and therefore I think it's really important that goes back to the earlier message. Just start with small temporary measures, and those can be often the most long-lasting ones if you really show the public how it is for the better. We've seen multiple examples which show. Small temporary projects that were kind of a template for change in the entire city. So I think that's the most important lesson to be shared. And the be bold element, because we had mayors and deputy mayors in the past, in the 70s and 80s, that also got their death threats and really a lot of opposition, but they were persistent and they continued in changing their city, and I think that's really the long term shows that it's all for the better. Yeah, about the long term, Fabian. How would you like to see the city of Cologne in like
2035 or something. What would your perfect idea of the new Cologne be? I think Cologne in 2035 will be a lot more like Utrecht in 2032, 2023. That's what I meant. Yes, this for a start. We had an evaluation shortly that has shown us that the model split in Cologne has risen for cycling from 18% to 25% in the last 4 years. In the whole city? In the city? It is measured by the waste that the people living in Cologne make. So in the total city. This is a way that we started and where we want to go further on, which means that we, for the cycling part of it, we want to connect the inner city with the suburbs. This is a big step. I know that in the Netherlands you are further there too, which means we need this distances between 5 and 10 kilometers to improve for cycling. This for one part, but this is only, I think, an instrument to get a better city. So I think the final picture that the mayor of Utrecht has shown, children using the street like for a playground, children going to school, cycling to school. This is a city where we all want to live. When the children can go onto the street and you don't have to worry as a child or as a parent, then this is a good city, I think. And are you optimistic? Well, you said, of course, in 2035 there will be Utrecht here. Yes, we will be. Yeah, maybe some. We had this workshop. Maybe your takeaways from the workshop. What was most important to you? What was sort of inspirational? You thought, okay, that's an interesting thought. Maybe start with Arjen. It's a difficult question, I know, but maybe you found something there in the vibrant discussions we had, because it was really a nice workshop we did. Yeah, perhaps we talked about how to include citizens and. In which phase of the planning are you doing that? And of course, it's necessary to include them in every phase of the planning process. But sometimes it's always sometimes it's also good to just start somewhere. To what Lucas also said, just do something that's improving the livability of the people a bit. So plant some trees or make some extra space for pedestrians or cyclists. Just start somewhere, and then they begin to realize what it does for livability for children. And then perhaps it's less painful that they lose 1, 2, 3 or more parking spaces for cars, and they have to walk perhaps 2 minutes more to park their car. So that is what I learned today. Just sometimes it's better to start while you have this discussion and debate with the people, with the citizens. Okay, Fabian, and then we go to the questions in the audience after Lucas. Yes, what I learned was that you have a couple of measures that you need and instruments. You need resources. You have to build common ground. You need communication, and I think what is most important is that it is not a straight timeline.
but you have to jump between the different tasks that you have. Sometimes it's more important to communicate, sometimes it's more important to build a common ground, and sometimes you simply need the resources, the money, the people who do the work. So that was one lesson I learned from the workshop today. So thanks very much. Yeah, it comes back to what I earlier said, but having a fixed goal, a very clear long-term vision, but also being flexible and have the adaptation and be able to work together, like what Adrian was also saying, like the collaboration and think outside of the box, not only engineering focus, but also urban planning, health department, biodiversity, all those elements, bring them together. Thank you. Yeah, are there any questions from the audience to the panel here? Die Fragen können auch auf Deutsch gestellt werden, wenn es einfacher Yeah, ist. that's true. Is it that clear? No one has a question here? Oder eine Bemerkung? Something you would like to share with us? No. No, Max? You don't have a question, Max? No, sorry. No. I saw Max in the back. He always has questions. Maybe an invitation somewhere? Yeah, so then we are going to wrap it up and start with your invitation, I think. Yeah, because I'm sitting here, of course, on behalf of the Dutch Cycling Embassy, a public-private network that's really eager to bring the knowledge and share the experience from the Netherlands, and it's also a two-way exchange. But you are, of course, more than happy to connect with us and to come to the Netherlands to experience our streetscapes. And we are also very eager to, for instance, organize workshops in which we can work together on having these long-term goals, make this happen. And it's definitely not copy-pasting Dutch experience. It's always a collaboration between experts from the Netherlands and experts from, for instance, Germany, in which we really look at the local, societal, geographical and cultural conditions. So very eager to connect and to have the connections also with a lot of companies and organizations and the entire public-private network that is part of the Dutch Cycling Embassy. Yeah, contact details. Please connect with us or with one of my colleagues, Niels Steinhauser. He's there. He's fluently in German as well, so also nice to chat with him. Yeah, maybe to wrap it up, we had a great workshop together, and we decided, because it was so great, that we stay in contact. If you want to join the movement, just go to Lucas or to me or to Maya or to Niels or the ministry in the Netherlands, maybe to Bas. There are many people here in the audience that work on this exchange between Netherlands and Germany especially. So feel free to contact us. Thanks for being here. Dankeschön. Dankeschön.